Yo so bhagava ngarangang samma sambuddho savakato yena bhagavata dhammo supatipanno yasa bhagavato savaka sankho dhammayang bhagavantang sadhammang sasanghang ime isakare iyatarang aropite yapipuchayamai Sadhu no pante bhagava suchira pariniputopi Pachima chanata nukampa manasai Ime sakare tukata panakara pute patikanatu Amma kanti karatang itaya sukhaya Arangang samma sambuto bhagava Putang bhagavantang abhivatemi Savakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato savaka sankho sanghang namami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa It's left around 1 month and a half that I am going back to Thailand. Осталось около 1,5 месяца, прежде чем я уеду в Таиланд. So if we count how many lectures left before my leaving back to Thailand, maybe around 17 lectures. Так что если вы посчитаете, сколько лекций осталось, примерно 17 лекций. So, and I'm not so sure that I can come to give a lecture every week or every Tuesday and Thursday. Я не уверен, что смогу читать лекции каждую неделю, каждый четверг и вторник. Because I am planning to open the Buddhist center in Moscow. So, since this moment, I will travel to Moscow maybe every month. Потому что я планирую открыть буддийский центр в Москве, так что с этого времени я, может быть, каждый месяц буду ездить в Москву. So maybe some weeks I will absent for the lecture, giving lecture here to make a decision out to solve the problem in Moscow about my meditation center and Buddhist center. Может быть, какие-нибудь недели здесь не будет лекций, потому что я буду в Москве решать проблемы, связанные с центром медитации, с буддийским центром. So maybe a few months ago I gave the lecture about the karmas in Buddhism, in a Buddhist concept. Несколько месяцев назад я давал лекцию о кармах, буддийской концепции кармы. So today I would like to tell you what is the. I am not going to tell you the how many types or how many categories of karmas in Buddhism. Сегодня я не буду вам говорить, сколько есть категорий карм в буддизме. But I will tell you what is the bad karmas in Buddhism. Но я вам скажу, что такое плохие кармы в буддизме. In Pali language, the bad karmas we call akusala karma. На языке пали плохие кармы в буддизме мы называем акусала карма. Akusala karma or the bad karmas we can divide in 3 types. И акусала карма или плохие кармы можем разделить на 3 вида. The first type is bodily action. Первый тип это физическое телесное действие. And the second is verbal action or verbal karmas. Второе это вербальное или вербальные кармы, вербальные действия. And the third category is the mental karmas. И третья категория ментальные кармы. Bodily karma or physical karmas, verbal karmas and mental karmas is really influent to our life, to our destiny in the future. Телесные, физические кармы, ментальные кармы и также физические, ментальные и вербальные, они влияют на нашу жизнь, на нашу судьбу в будущем.
and they influence to our lives not only in the present life, but in the future life and in the past life. И влияет на нашу жизнь не только в нынешней жизни, но также в прошлой и в будущей жизни. But we are not going to talk about the past life. We are going to talk out the bad karmas or bad action, physical action, verbal action, and mental action influence to our present life and our future life. Но мы не будем говорить о прошлом, мы скажем, как физические, вербальные и ментальные кармы влияют на нашу нынешнюю жизнь и нашу будущую жизнь. Before going to talk about the influence of three types of karmas, I want to tell you in detail was it the physical bad karmas. Прежде чем говорить о влиянии плохих карм, я хочу вам подробно сказать, что такое физические плохие кармы. The first physical karmas that really the bad physical karmas that influence to our life. We call panatipata. Первые плохие физические кармы, которые влияют на нашу жизнь, мы называем панатипата. Panatipata in Pali language, that means destruction of life. Это destruction of life. значит уничтожение, разрушение жизни. Or maybe in the other words we can use killing. Или другими словами можем сказать, что это убийство. Or disturbing about other life. Или разрушение, нарушение другой жизни. Disturbing or asserting the life of others is already called panatipata or killing in Buddhism. Когда мы беспокоим или как-то нарушаем жизнь других существ, это уже называется панатипата в буддизме. When we are talking about killing in Buddhism, even you have the intention to kill, you already killed. Да, когда мы говорим об убийстве в буддизме, даже если у вас есть намерение убить, вы уже убили. You have desire, you have intention, you have the eager to destroy life or disturb other life is already we call panatipata, that means the destruction of life. У вас есть желание, намерение убить, лишить другого человека жизни, разрушить его жизнь, мы уже называем это панатипата, то есть убийство, разрушение жизни. Direct killing or indirect killing are the same result. Прямое и косвенное убийство это одно и то же, один и тот же результат. Okay, indirect killing, you don't want to kill, but you have a very tricky method to destroy other life or to give the destruction to the other life. Косвенное убийство, когда вы не хотите убить, но используете какие-то хитрости, чтобы испортить жизнь или разрушить жизнь другого существа. Indirect killing, like you don't want to kill, but you try to find killer, or you try to kill other life or destroy other life by use your own very high knowledge and very high technology or very good technology to kill people. Косвенное убийство это когда вы не хотите убивать, но используете вашу хитрость или какие-то технологии, очень развитые технологии для того, чтобы убить других людей и повредить им. So in Buddhism when we are talking about killing, we have to explain in a very deep detail, very deep explanation that killing in Buddhism, that means even when you have the intention to kill, that means you are already killed. Поэтому в буддизме, когда говорим об убийстве, нужно очень глубокое объяснение и понимание того, что если даже у нас есть намерение убить, мы уже убили. You have intention to do things, that means you already did things. У вас есть намерение что-то сделать, это значит, что вы это уже сделали. So everything is begin in your head or in your mind. Так что все начинается в вашей голове, в вашем разуме. So the first bad karmas in Buddhism we call panatipata. Even for example, I want to beat my wife. Например, плохие кармы такие мы называем панатипата. Допустим, я хочу побить свою жену.
I never beat her face. Я никогда не бью ее по лицу. I never beat her face by my hand. Не бью ее руками. And when I touch her face, I touch very softly, И когда я прикасаюсь tenderly. к ее лицу, я прикасаюсь очень нежно. But in my mind, I want to kill her. Но в своих мыслях я хочу ее убить. That means I already killed my wife. Это означает, я уже убил свою жену. When I talk to my wife, I try to control my anger, and I try to control my hatred. That means I am already in the process of killing. Но когда я, допустим, говорю с женой, пытаюсь сдерживать мою ненависть, это значит, я уже в процессе убийства. People live together as the spouse or family, as husband and wife. They have children together. They are thinking about how to make children not to hurt their children mentally. Люди живут вместе, как муж и жена, у них есть дети, они думают о том, как не повредить своим детям в ментальном плане. But they have the hatred that they dislike each other, they don't like each other in their mind. Но у них есть ненависть внутри, они не любят друг друга, они ненавидят друг друга. The Buddha said that is already the killing. Будда сказал, что это уже убийство. So you must be very careful with these first bad karmas called destruction of life or killing. Нужно быть очень осторожным с этими первыми плохими кармами, которые называются уничтожение жизни или убийство. And like when I live with my wife, I show my hand many times, almost every day. I show my hands, but I never beat her face. But I show my hand. Я, когда живу с женой, показываю вот так руками, что буду бить, но никогда не бью ее. And I show my face, very angry face. И также я показываю своим лицом, что я очень сержусь. And I met fears in the mind of my wife. И я также вижу страх в разуме моей жены. And my wife lives in the world of fears. И моя жена живет в мире страха. And she afraid of me. She afraid of me because she doesn't know my mind, and she lives with me, and she cannot do anything because she doesn't want to leave me, because she afraid of me, and because she lives in the world of fears. Боится меня, потому что не знает мой разум и не хочет также меня покидать, не хочет разрушать семью, но живет в мире страха. So I think there are many families have this feeling that wife and husband or husband and wife, they don't love each other. Я думаю, and they try to live together, and they live in the wife. She live in the world of fear, and the husband live in the world of anger. Во многих семьях бывает так, что жена и муж живут вместе, не любят друг друга, и жена живет в мире страха, а муж живет в мире гнева. So I talk about the Russian wife who married a very rich guy. They call oligarch in English. Итак, я говорю, допустим, о русской жене, которая вышла замуж за олигарха. So you see that they don't love. There is no love in the family. И вы видите, что в этой семье нет любви. It's like the business. Это как бизнес. Okay, if you want to marry me, we have to sign the contract. Если ты хочешь выйти за меня замуж, мы должны подписать контракт. In the business, we have insurance, or we have assurance. У нас есть страховки. Why, when we do business, for car we have the assurance and insurance, for house we have insurance and assurance, and when people marry, it's like a material, it's like the object. И почему, когда мы покупаем машину, есть страховки, и когда покупаем дом, есть страховки, а когда мы женимся и выходим замуж, мы относимся к этому как к предмету. So the young generation of family, for the rich people or non-rich people, that doesn't matter, that they sign the contract. И в молодом поколении, будь то богатые люди или не богатые, это не важно, они подписывают контракт. People don't think about morality.
and spirituality at all. Люди совсем не думают о морали и о духовности. It's very sad to know about this, this true story that's happening around the world, not only in Russia with a rich society, И очень but грустно with people around the world. слышать, потому что это очень часто происходит среди богатых в России, но не только в России, но также по всему миру. Wife live in the world of fears, Когда жена живет в мире страха. and the husband is living with the anger. He's not the husband, but the anger itself. А муж живет в гневе, он уже не муж, он уже сам гнев. So you see that the first bad karmas in Buddhism, panatipata, destruction of life or killing, is really influent to our future. Итак, вы видите, что первые кармы панатипата, то есть разрушение жизни или убийство, они действительно влияют на наше будущее. I want to ask new generation of families to believe in the karmic rules. И я хочу попросить новое поколение семей верить в кармические законы. Because we are not in Buddhism, we believe that we are not be born in one life and only single life. Потому что в буддизме мы верим, что мы рождены не только ради одной жизни. We have to rebirth. We have to be born for many life, for many generations. Возрождаться, рождаться во многих жизнях, во многих поколениях. So, if you live in the karmic rules, you will live with more carefulness. Так что, если вы живете по кармическим законам, вы будете жить с большей осторожностью. And the second bad karmas in Pali language we call atinatana. Вторые плохие кармы на языке Пали мы называем атинатана. Atinatana, that means taking what is not give. Это означает брать то, что вам не дают. What is not given? Everything what is not given by the owners, Все, что не we дано, call stealing. брать то, что не дано вам владельцам, этого мы называем воровство. By any methods, by any technology, Любым методом, любой технологией. by any ways, it doesn't matter. When you try to get, or you pick, you take, or you bring something from other people without permission, and what is not given by the owner, we call stealing. А когда вы берете что-то у людей, то, что вам не дано владельцам, мы называем это воровством. Okay, you go to your friend place. Вы идете, допустим, к друзьям. And you took money like 100 rubles from the pocket of your friend every time. И каждый раз вытаскиваете из кармана у друга 100 рублей. Or you go to we live together at the community. Или мы живем вместе как община. Like a religious group, something like that, or religious community. Как религиозная группа, религиозная община. Or spiritual community, and people just take things from others without any permission by the owner, and by the owner never know that some people took those Духовное things. сообщество, и люди берут вещи, не спрашивая, и хозяин не знает, что люди это взяли. It's very usual in the society that we take things without permission. Это очень What is not given by the owners. А в обществе, когда люди берут вещи без разрешения, то, что не дано им владельцам. We call atinatana, that means stealing or robbery. Мы называем это атинатана, это воровство или ограбление. Now people are very educated. We graduated from very famous university, very famous institute, from different parts of the world. В наше время люди очень образованные, закончили разные университеты, разные институты в разных частях мира. And knowledge what we got from the university and institute is not the knowledge that
help us to overcome our desire and suffering. И знания, которые мы получили в университетах, в институтах, это не то знание, которое помогает нам преодолеть наши желания и наши страдания. It's not the knowledge that helps us to get out from the samsara. Это не то знание, которое помогает нам выйти из сансары. It's the knowledge that makes us more knowledge is very, very difficult to find that person who is very educated is stealing money from people. И поэтому это дает нам такие знания, что очень трудно найти человека, который очень высокообразованный, если он крадет деньги у людей. Very educated politicians, very educated physicians, very educated lawyers. Образованные политики, образованные врачи, образованные юристы. When they talk to people, they talk very polite, with a very cultured way of talking, with communication. Говорят с людьми, они говорят очень вежливо, очень учтиво, общаются с людьми. But you know that when people talk to you, when you go to the law office, the lawyer talk to you very polite. Знаете, когда вы идете к адвокату, к юристу, он говорит с вами очень вежливо. When you go to the selling office, people talk to you very polite and very kind. Когда вы идете в какой-нибудь отдел продаж, то люди говорят с вами очень вежливо, очень по-доброму. You must be more careful because I can say that when people are very polite to you, maybe you have to see that they are polite because they have to be polite. Not the politeness is not from their heart. И вам нужно быть здесь очень осторожным, потому что должны понять, что люди бывают вежливыми с вами, потому что они должны быть вежливыми, а не потому, что их вежливость исходит из их сердца. So almost 100% of the knowledge that exists in the world now is the knowledge those help people to survive. Почти 100% знаний, которые сегодня есть в мире, это то знание, которое помогает людям выжить. It's not to be liberated from the samsara or suffering, spiritual suffering. Не освободиться из сансары или от страдания, от духовного страдания. So the second bad karmas we call atinatana. That means stealing. Вторые плохие кармы мы называем атинатана, что означает воровство. There are some kinds of stealing. Есть несколько видов воровства. Okay, the first type. Первый вид. When people steal belongings without the permission of the owners. Когда люди крадут имущество без разрешения владельца. The second type, when people steal or trick your belongings, your money, your property by the permission of the owners. Второй вид, когда они обманом крадут ваше имущество, получая разрешение владельца. Even you sign the contract, when you go to the law office, you sign the contract. Даже когда вы обращаетесь к юристу, вы подписываете контракт. You sign the contract that people, the lawyers can take money, can get money from their service. Вы подписываете контракт так, что юрист может получить деньги за свои услуги. But they didn't do anything proper to their work and the results of their work. Но они ничего не сделали правильно, не выполнили свою работу. So in Buddhism we call stealing. В буддизме мы это называем воровством. Okay, the third type. Третий вид. They can take your things, your belongings, your property, your real estate direct in front of, in tete-a-tete, like face to face. Они могут взять ваше имущество, недвижимость, деньги, просто глядя вам в лицо, лицом к лицу. It's the other way. Это еще один способ.
People are different. You see that the way how to steal people or rob people То есть are different. люди разные, поэтому пути воровства и грабления людей также разные. And sometimes Иногда people cheat you by showing their stupidity. люди вас обманывают, показывая глупость. They play the roles as the stupid people. Они играют роль глупых людей. But they are stealing you. They are robbing you. Но они вас ограбляют, они у вас воруют. It's very simple and very often that people play the roles of the stupid people. Очень просто, люди часто играют роль таких недалеких, глупых людей. And you have to know that there are different kinds of stealing and cheating. Нужно знать, что есть разные виды воровства и обмана. Some people play the roles as the spiritual people. Некоторые люди играют роль духовных людей. Religious people. Религиозных людей. Okay, I can wear the robe like a Buddhist master. I can wear the robe or uniform like a Catholic priest or Orthodox priest. But it's the way how to cheat people and stealing money from people. Носить облачение буддистского монаха или католического священника или православного, использовать это как способ обмануть людей и обманом получить их деньги. And the last way, И последний способ, the last method to become religious people, to cheat people. последний метод стать религиозными людьми, чтобы обманывать людей. So it's very effective method. Это очень эффективный метод. To play the roles of the very spiritual person. Играть роль очень духовного человека. To play the role like to become a Buddhist monk, to become a Catholic priest, to become an Orthodox priest, or to become a yogi in Hinduist yoga. Буддийского монаха или католического священника, или православного священника, или индуистского йога. But you have to be very careful. Но вам нужно быть очень осторожным. More religious, you have to be more careful with those people. Чем они более религиозны, тем нужно быть осторожнее с этими людьми. Some people work as accountant. Some people work as policemen. Some people work as the businessman, and some people work as a spiritual man. Некоторые люди работают бухгалтерами, некоторые работают бизнесменами, некоторые работают на другой работе, некоторые работают духовными людьми. Religious is the big market. Религия — это большой рынок. Religions and spirituality is a very big market. Религия и духовность — это очень большой рынок. Very good product. Очень хороший продукт. Very good product that you can sell, you can offer people, you can earn a lot of money by using religions. Вы можете продавать, предлагать людям и зарабатывать большие деньги, используя религию. In the name of God, or in the name of the Buddha, you can earn a lot of money. Во имя Бога или во имя Будды можно заработать много денег. In the name of the Jesus Christ, they can earn a lot of money. Во имя Иисуса Христа они могут заработать много денег. And they don't pay tax. И они не платят налоги. And every 2 or 3 months they have ceremony. They have a celebration that people will bring them food for free. Bring them everything for free. 2-3 месяца у них праздник, обряды, и люди им приносят еду и все приносят бесплатно. So you see that religion is a very, very good way how to steal, to cheat, and to rob people. Так что вы видите, что религия — это очень хороший способ, как красть, обманывать и грабить людей. So the second bad karmas. Итак, вторые плохие кармы. Stealing, robbery. Воровство и грабеж. If the hell is exit, если ад существует,
the first queue that are going, the first queue of people that are going to get execution. I don't know in English. To get to be to be punished. То первая категория людей, которые будут наказаны, religious people. Это религиозные люди. You see him in the church. Вы видите его в церкви. You see him as a very respected person. Видите его как очень уважаемого, респектабельного человека. But in the hell, но в аду, is the first person. Он будет первым человеком. Maybe you will be the last one, but he is the first one. Может быть, вы будете последним, но он будет первым. You will see each other there. Вы увидите там друг друга. You see, I met him in the church. Видите, я встречал его в церкви. Why you are here? Почему ты здесь? Why you are here? Что ты здесь? And I can say that from my own experiences. Я могу сказать на собственном опыте. Religious people is the first queue. Религиозные люди это первая очередь. So you see that religion is a very dangerous. It's very useful for the spiritual salvation, and at the same time, religion is very dangerous. Вы видите, что религия очень опасна, она полезна для духовного спасения, но в то же время очень опасна. If you use religion in the right way, religion is very good for you. Вы используете религию правильно, то она очень хороша для вас. And sometimes people use how to cheat people. They will use your kindness and loving kindness. Иногда люди, обманывая, используют вашу доброту, вашу любовь. So the third one, the third bad karma. Третьи плохие кармы. Sexual misconduct. Это сексуальное недостойное поведение. Sexual misconduct, that means when you are married. Недостойное сексуальное поведение это когда вы женаты. You live with your husband or your wife as the family. Вы живете с мужем или с женой как одна семья. You have to be very reliable. Вы должны быть очень надежные. Reliability is very important for quality of how people will live together as a family. Надежность, ваше доверие – это очень важное качество, которое должно быть у людей в семье. And I can say that in the modern world that less than maybe 30 or 20% of people they practice reliability when they live together as a family. И я скажу, что в наше время меньше 30 или 20% людей они соблюдают верность в браке, в семье. So this practice is very important. When you love someone, you have to be sincere. Так что эта практика очень важна, когда вы кого-то любите, вы должны быть искренними. When you leave someone, you have to be sincere. You have to tell him or you have to tell her that okay, we cannot continue our relation anymore. Когда вы кого-то покидаете, тоже надо быть очень честным. Вы должны сказать или ему, что мы не можем больше продолжать наши отношения. Because I have the other person that I love, or there is someone that will love me. Потому что у меня есть другой человек, которого я люблю, и есть кто-то, кто меня любит. So modern community, they have the practice that they communicate with many men or many women at the same time. В современном обществе такая практика, что они имеют связи со многими женщинами или со многими мужчинами одновременно. So my recommendation is when you communicate with someone, with the one that you love, or you want to have the common family life. Так что моя рекомендация, когда вы с кем-то близко общаетесь и любите этого человека, хотите иметь с ним общую семейную жизнь. You have to be very sincere and reliable. Нужно быть очень верным и искренним.
when you are going to leave, when you want to leave him, you have to tell him or to tell her. И когда вы хотите его покинуть или ее, вы должны об этом сказать прямо. Is this the best way? Because we are human beings, we have the languages to communicate each other. Это лучший способ, потому что мы люди, у нас есть языки, чтобы общаться друг с другом. If you have the other life or you have the other plan, you have to be very frank and very sincere to tell your boyfriend or your girlfriend that you have the other plan to continue У your вас life. есть какие-то другие планы на жизнь, то вы должны совершенно искренне сказать вашему другу, вашей подруге, что у вас другие планы в отношении жизни. So it's a physical bad karmas that you have to avoid, you have to abstain, not to practice. Физические плохие кармы, которых надо воздерживаться и не практиковать их, избегать их. Okay, the second type of bad karmas. Второй тип плохих карм is the verbal actions or verbal karmas. Это вербальные действия или вербальные кармы. We have 4 types of verbal bad karmas. У нас есть 4 типа плохих вербальных карм. The first one, false speech. Первый это ложная речь. The second one, that tale-bearing or malicious speech. Malicious speech. Вторая это злонамеренная речь. Tale-bearing, that means when you are talking or communicating with people in a tricky way to make people, it's not a direct communication to make people feel bad. Хитрость, когда вы пытаетесь как-то добиться того, чтобы люди плохо себя чувствовали. But your way of talking, your way of talking is very, very wise and very spiritual to make people feel very, very upset and very suffer. Но вы говорите внешне очень мудро и духовно, но люди расстраиваются и страдают. And the third one, И третье, in English we call harsh speech. Harsh speech. То, что называется жестокая речь. Harsh speech or rude speech. Скорее грубая речь. And the fourth one, И четвертое, we call it vain talk or gossip. мы называем сплетни или пустые разговоры. Frivolous talk or useless talking. Фривольные или бесполезные разговоры. False speech, malicious speech, Итак, harsh ложная speech, речь, and vain talk. речь и грубая речь и пустословие. We call verbal bad Мы karmas. называем это плохие вербальные кармы. So you have to be very careful И when поэтому we talk нужно to быть people. осторожными, когда вы говорите с людьми. When we are talking about bad verbal karmas, not only false speech or telling lie. Когда мы говорим о вербальных кармах, это не просто ложная речь, когда мы говорим ложь. And is including tale-bearing or malicious speech, harsh speech, and useless talking. Включает в себя и грубую речь, и бесполезные слова. About false speech. И говоря о ложной речи, о лжи. False speech is like when some people they pretend that they are telling the truth, but they are not telling Когда the truth. люди притворяются, что говорят правду, но говорят неправду. The truthfulness, the truth and the truthfulness is different from when people show their sincerity in the wrong way. Истинность отличается от того, когда люди показывают свою искренность внешне, но говорят все-таки неправду. And the second one is the malicious И speech второе это злобные or слова. tale-bearing. Tale-bearing, more people, more education, more education and more knowledge
people more dangerous. То есть, чем более человек образован и учен, тем он опаснее. Sometimes when I was a young monk in a monastery, Молодым монахом в монастыре, there are some my spiritual teacher. He talks to me very polite. был один мой духовный учитель, который говорил со мной очень вежливо. And when I grow up, in the next 10 years, I feel very pain. What he talked to me 10 years ago. Я вырос, понял, что он мне говорил 10 лет назад, я почувствовал очень большую боль. He is very wise and very clever that he can talk 10 years ago, and in the next 10 years, I feel very pain. Мудрый, очень умный, но говорил 10 лет назад, а через 10 лет я чувствую очень сильную боль. For me, now, it's better. He is not very wise and very educated. He talked to me very impolite, in a very impolite way, and I feel pain. That moment, that stop. But for me, it's more pain because I feel very pain in the next 10 years or next 20 Для меня years. было бы лучше, если бы он говорил со мной совершенно необразованно, грубо, и мне тогда бы было больно, чем он говорил так учтиво и хорошо, и мне больно через 10 лет. So sometimes people talk to you very polite. Your neighbors, your friends, your member of family, they talk to you very polite. Говорят с вами очень вежливо, ваши друзья и члены ваших семей. But you think carefully they are sincere to you or not. Но вы хорошо подумайте, искренне ли они с вами или нет. Some people talk to you are very impolite. Некоторые люди говорят с вами очень невежливо. But they are very sincere. Но они очень искренни. Some people talk to you very polite but are not sincere. Некоторые люди говорят с вами очень вежливо, но они не искренни. And some people talk to you in front of you very sincere and very polite. А некоторые люди вам в лицо говорят очень искренне и очень вежливо. And some people, when you leave that place, А когда вы уходите из этого места, they will talk behind you in a very painful они будут and bitter word about за you. спиной говорить очень плохие и жестокие слова о вас. From my own experience, Из моего собственного опыта. when people came to me and talk a very bad thing about my friend or other people, Когда люди приходят ко мне и говорят очень плохие вещи о моих друзьях или о других людях, I have to remind that person will talk about me to other people in the same я way. также должен помнить о том, что этот человек будет обо мне другим людям говорить точно так же. Because it's a practice, it's habit. Потому что такая его привычка. It's habit that he talked to, even to other guys, he talks about around people around him. Он пошел Around him. людям говорит об окружающих с ними вот так. So you see that people in front of you, maybe they are very sincere, they are very polite. Перед вами, говоря с вами лично, эти люди могут быть очень искренними, очень вежливыми. But behind you, on the backward, Но за спиной, говоря, they are talking in a different way они говорят совершенно по-другому about you. о вас. It's better not to listen. И лучше не слушать. When people try to talk a very bad word about the third person Когда люди or third party, it's better not to listen. говорить какие-то плохие вещи о третьих лицах, лучше не слушать. Sometimes we spend 2 or 3 or 4 or 10 hours in the kitchen. We're talking very useless stories. Or listen very useless stories. Сидим на кухне 2, 3, 10 часов и говорим и слушаем очень какие-то бесполезные истории. The Buddha said that, please leave that community. Будда сказал, пожалуйста, покиньте это общество. Live alone, to be alone, not talk to people. Живите один, будьте в одиночестве и не говорите с людьми. So, the malicious speech is very influential to your Так karmas. что вот такая злая речь, она очень влияет на вашу карму. And the third one is a harsh speech. И третья, грубая речь. Harsh speech, we have a very common practice in Russia.
Это очень распространенная практика в России. Everywhere. Повсюду. Everywhere. Every day, every minute. Каждый день, каждую минуту. At the police station, in the hospital, in the shopping center, in metro, in the bus, at the bus stop, everywhere. На остановке, в торговом центре, везде. It's no need to teach Russian people to practice harsh speech because Не надо учить, your way of living. Не надо учить русских о том, что такое грубая речь, потому что это ваш образ жизни. So the Buddha said that lack of spirituality. И Будда говорит, что это отсутствие духовности. It's very funny. Очень забавно. Russian people go to Thailand. Русские едут в Таиланд. Russian people don't understand why Thai people smile all the times. Русские не понимают, почему тайцы все время улыбаются. And when Thai people came to Russia, Когда тайцы приезжают в Россию, Thai people don't understand why Russian people shout to each other all the times. почему тайцы не понимают, почему русские все время кричат друг на друга. And don't smile. И не улыбаются. It's very funny. Yesterday I went to the Moskovsky train station to buy a ticket to Moscow. Очень забавно. Я вчера ходил на Московский вокзал купить билет в Москву. And one lady, she shouted very loudly that people, around 1,000 people listen her. Женщина очень громко кричала, 1000 человек там вокруг ее слушали. She shouted to the young girl who's selling the ticket for her. Она кричала на девушку, которая подавала ей билеты. And the young girl tried to explain her that she want to leave St. Petersburg at 9:20 in the evening, but she has the plane. She offered it. There is no ticket. You have to go later or you have to go sooner for 1 hour. Эта женщина говорила, что ей надо уехать в 9:20 вечера, потому что у нее самолет, но девушка говорила, что нет таких билетов, надо ехать или раньше, или позже. For 1 hour. На 1 час. And she said, no, I need this train. Нет, мне нужен этот поезд. And the young girl said that there is no ticket, what I can do? И девушка говорит, у меня нет билетов, что я могу сделать? Okay, can you go to ask your director? I want to talk to her to give me the ticket. Поговорить с директором, я хочу все-таки получить билет. And the director came and she said that there is no ticket. И директор пришел, она сказала, что нет билетов. And she asked, what happened to this country? И она сказала, что случилось с этой страной? And the young girl said that there is no ticket, what I can do for you? And she shouted for 15 minutes. Что я могу сделать? Она кричала 15 минут. You see that if when you shout and you want to solve your problem, you want to get a resolution, it's not the good way Понимаете, когда вы кричите, to solve the problem. хотите решить проблему, добиться своего, это не хороший способ решения проблемы. You have to control your feeling, your emotion. Нужно управлять своими чувствами, своими эмоциями. You have to learn your emotion and your feelings. Нужно изучить свои чувства и эмоции. You have to listen to your anger. You have to listen to your